Hello, আমার নাম Susanta Chatterjee and welcome to my channel Philomath. In this video, we are gonna explain some basic properties of light. And সব শুরু করার আগে প্রথমে আমার একটা introduction. My name is Susanta Chatterjee. I have a degree in physics and currently I'm a mentor at Philomath and I have 5+ years of teaching experience. Okay, so let's start the video. So, hi. Uh, I'm gonna explain every theories using English as well as in Bengali language also. So let's start. এই particular videoটাতে I'm gonna explain some basic properties of light. Light always travels in straight path. The very most basic property we need to know about light. Okay. যে জিনিসটা কাইন্ড অফ সব থেকে বেশি আমাদেরকে ইয়ে করে লাইক গন্ডগোল হয় অনেক ক্ষেত্রে তো লাইট অলওয়েজ ট্রাভেলস ইন স্ট্রেট পাথ এই ব্যাপারটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বাট হ্যাঁ অবভিয়াসলি কিছু ফেনোমেনাস আছে যেখানে আমরা লাইটের বেন্ডিং দেখতে পাবো বাট সেই বেন্ডিংটার পেছনে যথেষ্ট প্রপার রিজন আছে ওকে উইদাউট এনি প্রপার সাইন্টিফিক অর ফ্যাক্টুয়াল রিজন কোনো পার্টিকুলার ন্যাচারাল থিওরির ভায়োলেশন হয় না ওকে এটা আমাদেরকে জানতে হবে তো মেইনলি আমরা জানি যে হ্যাঁ লাইট ইজ আ ফর্ম অফ এনার্জি অ্যান্ড এই ফর্ম অফ এনার্জি ব্যাপারটা আসছে কোথা থেকে যে লাইটের ওয়েভ প্রপার্টি থেকে তো সেই জন্য সেকেন্ড পয়েন্টে বলছে লাইট হ্যাজ আ ওয়েভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পার্টিকেল নেচারে আমরা পরে যাব ফার্স্ট উই নিড টু নো অ্যাবাউট দ্য ওয়েভ লাইক প্রপার্টিজ অফ লাইট তো ওয়েভ লাইক প্রপার্টিজ মানে আমরা বলতে পারি যে যেমন আমরা বেসিক্যালি ওয়েভ ব্যাপারটা কিভাবে আমরা এক্সপ্লেন করি যে ওয়েভ ব্যাপারটা হচ্ছে এইভাবে যদি কিছু জিনিসকে আমরা এক্সপ্লেন করি যেখানে আমরা বলতে পারি যে এই যে পার্টিকুলার সেকশনটা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্রেস্ট অ্যান্ড এই পার্টিকুলার সেকশনটা যেটাকে আমরা বলি ট্রাফ ওকে এটাকে আমরা বলি ক্রেস্ট আর এটাকে বলি আমরা ট্রাফ ওকে তো কিভাবে কি হয় না হয় সেটাতে পরে যাবো বাট দিস ইজ দ্য বেসিক ওয়েভ ডায়াগ্রাম যেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে নেক্সট হচ্ছে কি যে লাইট লাইট travels in straight path so what is the evidence behind this particular statement the creation of shadow is the best evidence to explain that light travels in straight path like যদি আমি ধরে নিই যে এগুলো আমার লাইট রেজ আর এই পার্টিকুলার লাইট রেজ গুলো পাস করছে এবং সামনে কোনো একটা অবস্টাকেল আছে এরকম কোনো একটা ওপেক মিডিয়াম আছে তাহলে তার যে কাইন্ড অফ ইয়েটা তৈরি হবে তার যে মানে পেছনে যদি আমি একটা স্ক্রিন রাখি দেন তার একটা শ্যাডো ফর্ম হবে ডেফিনেটলি এখানে একটা ডার্ক রিজিয়ন ক্রিয়েট হবে যেটাকে আমরা শ্যাডো বলি ওকে তো এই শ্যাডো ক্রিয়েশনটাই বেস্ট এক্সাম্পল টু এক্সপ্লেন দ্যাট লাইট ট্রাভেলস ইন স্ট্রেট পাথ মানে লাইটকে উই কান্ট এক্সপেক্ট লাইট টু ট্রাভেল লাইক দিস or like this. So that is why you can say that light travels always travels in straight path. Okay. Next যে কনসেপ্টটা আমরা বলবো এখানে সেটা হচ্ছে নেক্সট যে প্রপার্টিটা নাও very important idea about light is that it is an EM wave. Okay. ইএম ওয়েভের থিওরি ব্যাপারটাতে আমরা খুব ডিপে রাইট নাও যাব না আমরা ইএম ওয়েভের খুব বেসিক আইডিয়াটা নিয়ে আলোচনা করব যে হোয়াট ইজ ইএম ওয়েভ ইএম ওয়েভ ইজ বেসিক্যালি আ ট্রান্সভার্সাল ওয়েভ যেটাকে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি দ্যাট ডোন্ট need any kind of media to travel from one place to another okay so আমরা ওয়েভের আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার করি যে ওয়েভ যদি আমরা বলি এটা একটা ওয়েভ এন্ড এটা একটা ধরে নিই লেটস সে এ এটা একটা ধরে নিই বি আমাকে এ থেকে বি লেটস সে ইফ আই নিড টু ট্রান্সফার এনি কাইন্ড অফ এনার্জি in form of packets okay so we can transfer it via these kind of wave signals okay like আমি যদি বলি সাউন্ড ওয়েভকে যদি ট্রাভেল করতে হয় লেটস সে a point to b point then uh, it need to go in a wave like path or not wave like path it go through a wave okay the sound energy go through a wave so যে বেসিক ডিফারেন্সটা আমরা এখানে পাবো ইএম ওয়েভস আর সাউন্ড ওয়েভ টাইপের ইয়েতে যেখানে বেসিক্যালি লংগিটিউডিনাল ওয়েভ আমরা জানি সাউন্ড ওয়েভ তো সাউন্ড ওয়েভের আইডিয়ার ক্ষেত্রে উই নো দ্যাট sound wave always needs a medium to propagate from one place to another so medium in the sense there needs to be presence of any kind of liquid or maybe solid or maybe gas okay
তো এই তিনটে পার্টিকুলার যদি প্রপার্টি না থাকে তাহলে কখনোই পসিবল নয় লাইটকে ট্রাভেল আই মিন সাউন্ড ওয়েভকে ট্রাভেল করা ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার। এবারে নেক্সট যখন আমরা লাইট ওয়েভের ক্ষেত্রে চলে আসছি তখন লাইট ওয়েভে আমরা কি প্রপার্টিটা দেখতে পাচ্ছি, যে লাইট ওয়েভের বেসিক আইডিয়াতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইট ওয়েভের এরকম কোনো মিডিয়া চাই না। ওকে, light can travel through vacuum, light can travel through space. Okay, the light wave does not need any kind of medium to travel from one place to another. তো এখানে আমরা বলতে পারি যেমন এ একটা পয়েন্ট আছে, ওয়েট আ মিনিট, আই মিন এ পয়েন্ট বি পয়েন্ট করার দরকারই নেই। লেটস সে আমার সান আছে আর আমার আর্থ আছে। তো অবভিয়াসলি সান আর আর্থের মধ্যে আমরা ভালো করেই জানি যে এদের মাঝে যে জায়গাটা সেটা পুরোটাই আমার ভাস্ট স্পেস, and space does not have any kind of medium. So definitely light wave, still light wave sun থেকে earth অব্দি সুন্দর পৌঁছতে পারছে। So that is why you can say that light wave does not need any kind of medium to travel from one place to another. That is why light wave is known as EM wave. EM wave এর এটা একটা খুবই important property যে EM wave does not require any kind of medium. That is why sound wave, I mean light wave কে আমরা কনসিডার করতে পারি as a EM wave. EM wave দেখতে কি রকম হয়, খানিকটা এরকম, ঠিক আছে। ওই EM wave I mean ভিজুয়ালাইজ করতে হলে, EM wave কে ভিজুয়ালাইজ করতে হলে আমরা এইভাবে ভিজুয়ালাইজ করব, where the front the upward this particular section represents the electric field components, and the this horizontal section represents the magnetic field component. Okay, the vertical form is the electric field and the horizontal form is the magnetic field component. আর এইটাই আমাদের ওয়েভলেন্থ আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে। ওকে, নেক্সট, now for the particle theory of light, light is basically considered to be a collection of hypothetical particles that are photons. Okay, so photons are generally hypothetical chargeless massless particles. ফোটনের না কোনো চার্জ হয় না কোনো মাস হয়, অ্যান্ড ইয়া এটা শুনে যদি একটু আজব লাগে তো ডেফিনেটলি লাগতে পারে, বাট ইয়েস ডেফিনেটলি ফোটনস এর কোনো মাস হয় না, রিলেটিভ মাস ফোটনস এর জিরো হয়। তো যে কারণে আমরা কাইন্ড অফ এক্সপ্লেন করতে পারি যে লাইট হ্যাজ আ স্পিড দ্যাট ইকুয়ালস টু 3 into 10 to the power 8 meter per second, or we can say that light is a very fastest light is the fastest object. যদিও ফাস্টেস্ট অবজেক্ট আরো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আছে, বাট লাইট রাইট নাও আমরা বলি যদি যে লাইট is a kind of one of the fastest objects, then সেটা পসিবল হয়েছে কারণ photons are generally massless. ওকে, এটা আমরা কিন্তু এক্সপ্লেন করতেই পারি। নেক্সট হচ্ছে ভিজিবল রেঞ্জ অফ লাইট হ্যাজ আ ওয়েভলেন্থ রেঞ্জিং ফ্রম নিয়ারলি 400 ন্যানোমিটার টু 700 ন্যানোমিটার। এখানে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে ইফ I mean, when we can discuss about different EM waves, then there is also like gamma wave, also like infrared. Okay, infrared. But these kind of EM waves যে আছে available আছে যারা, এদেরকে ইউজ করে like if let's say there is an object, I need to see that object. Okay, and I am using a gamma ray torch. Okay, if I pass gamma rays towards this object, then I can't see any kind of reflection. I can't see any kind of reflection happening in that case. Okay, so gamma rays ইউজ করে আমরা কিছু অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি না। গামা রেস কে যদি আমি এরকম একটা অবজেক্টের উপর মানে আই মিন ইয়ে করি, ইনসিডেন্ট করাই, তাহলে গামা রেটা জাস্ট পেনিট্রেট করে যাবে, ইট পেনিট্রেটস দ্যাট পার্টিকুলার অবজেক্ট, পাস করে যাবে পুরোপুরি। ঠিক আছে, ইনফ্রারেডের ক্ষেত্রে অলমোস্ট তাই। তো আমরা জানি যে আমাদের কাছে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইএম ওয়েভস অ্যাভেলেবল আছে অ্যাপার্ট ফ্রম লাইট, বাট তাদেরকে ইউজ করে উই কান্ট সি অবজেক্টস or we can't see the universe or we can't see any kind of thing using those particular EM waves. Only a particular range of wavelength is only available. Okay, like 40 I mean wait a second. So only 400 nm to 700 nm is only available for this range is available to see object. I mean if this range of wavelength is fall on any kind of object, then we can see that object. সেই কারণেই আমরা লাইট কে ভিজিবল রেঞ্জ, লাইটের এই পার্টিকুলার রেঞ্জটাকে আমরা ভিজিবল রেঞ্জ বলছি। কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, we can't see light but we can see objects or we can observe objects using light. Okay, because light has the proper reflection property.
দ্যাট ইজ ওয়াই লাইট ওয়েভের এই পার্টিকুলার প্রপার্টিটা আমরা শুধুমাত্র দেখতে পাবো দিস রেঞ্জ অফ ওয়েভলেন্থ। ওকে, সো ইয়া, দ্যাটস ইট। Okay, one last point. If we perform diffraction using light, এবার diffraction ব্যাপারটা কি? Let's say I have a medium like prism. Okay, so I have a medium like prism, and prism এ যদি আমরা কোন একটা লাইট কে ফল করাই, ওকে, দেন লাইটটা সুন্দর এখান থেকে ডিফ্র্যাক্ট করে গিয়ে কি হবে, সাতটা কালারে ভেঙে যাবে। আমরা জানি সেই সাতটা কালার কিভাবে আছে, এটা একটা অর্ডারে হয়, VIB GYOR, যেখানে আমরা জানি এই প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেটার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার্স রিপ্রেজেন্ট করে, যেখানে V হচ্ছে ভায়োলেট, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। and different different কালারের যে আমরা এই লাইটস গুলো দেখতে পাচ্ছি তাদের ওয়েভলেন্থস গুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট। ওকে, এবারে ওয়েভলেন্থ ডিফারেন্ট হওয়ার মানে কি? ওয়েভলেন্থ ডিফারেন্ট হওয়ার মানে হচ্ছে যে লেটস সে if I draw a diagram of wave, যদি আমরা এখানে একটা diagram draw করি ওয়েভের, then wave has a crest, this particular crest, I mean wait a second, and another crest, I mean, wait, জিনিসটা একটু বিচ্ছিরি হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো লেটস সে আমি যদি এখানে একটা ওয়েভ ড্র করি লাইক দিস অ্যান্ড দিস। ওকে, so the wavelength is basically the distance from this particular crest, okay, this particular crest to this particular crest। এই দুটো ক্রেস্টের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা আছে সেই ডিসটেন্সটাকে আমরা বলি কি, এটাকেই বলি আমরা ওয়েভলেন্থ অফ আ পার্টিকুলার ওয়েভ। এবার আমরা যদি এই ওয়েভলেন্থটা ভ্যারি করি তাহলে আমরা রেডের ক্ষেত্রে দেখবো সেই ওয়েভলেন্থটা অনেকটাই বেশি। ওকে, সেই ওয়েভলেন্থটা অনেকটাই বেশি। যদি আমরা রেডের পর অরেঞ্জের ক্ষেত্রে দেখি, অরেঞ্জের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো যে অরেঞ্জের ক্ষেত্রে হয়তো দেখতে পাবো ওয়েভলেন্থটা একটু কম, বাট নট লাইক I mean বেশি, but not like red, এর তুলনায় কম। In comparison of red, the I mean wavelength of orange is slightly down। Okay, like এই particular visualটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে wavelength of red is pretty large, then wavelength of orange, then wavelength of yellow, এভাবে আস্তে আস্তে wavelength of violet একদম লাস্ট ওয়েভলেন্থে আমরা আসছি। এবং প্রত্যেকটা ওয়েভলেন্থের রেঞ্জ আমাদের কাছে এখানে পরিষ্কার আছে, 625 to 750 nm, 590 to 625, like this। Okay, so yeah, so definitely we have an idea from this particular range. Red light has the largest wavelength in this particular band width, যেখানে আমরা ভিবজিওরের ক্ষেত্রে জানতে পারছি, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার ব্যান্ডের ক্ষেত্রে যে আমরা জানতে পারছি, সেখানে আমরা বলছি যে red has the highest wavelength, but সেখানেই in comparison of that যে red has the highest wavelength, এই কম্পারিজনে V or violet has the lowest wavelength। Okay, this has the highest wavelength and this has the lowest wavelength। Okay, so এই যে পার্টিকুলার রেঞ্জ অফ ওয়েভলেন্থটা এটা আমরা দেখতে পারি শুধুমাত্র ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে। কেসটা যে পার্টিকুলার ফেনোমেনাটা আমরা দেখতে পারি সেটাকে বলে ডিফ্রাকশন। ওকে, সো ইয়া, এতদূরই থাকবে, এটা আমার পার্ট 1 and part 2 will come soon, so thank you।